Professor Tarikullah, do you... Oh, alaikum salam. Okay, we have started in the morning. We did the opening session and also two more sessions. Now this is third session afternoon. Here it is 2 o'clock afternoon PM. In this session we have 5 presenters, including yourself. Also Professor Norma from Malaysia will join us, but she is at the end in the sequence. We will start with you. We have 2 professors from Turkey, one not from Turkey, but I don't know from where. We will give 15 minutes to each of you. You can start your presentation. We will listen to you. Please, you can start. Sorry, let me briefly introduce you and then you start. Profesör Tarikullah Han şu anda Kanada'da Venture Ethics diye bir firmanın CEO'su ama akademisyen kendisi. Türkiye'de de Sebahattin Zaim Üniversitesi'nde, Malezya'da Uluslararası İslam Üniversitesi'nde görevler yaptı, akademisyen ve İslam ekonomisi konusunda çok bilinen, çok yayın yapan bir hocamız. Sunumu da çok güzel. Kendisinin bir bilimsel iddiası var veya önerisi var. O kapsamda Ahiliği anlatacak ve Ahiliği de gayet güzel tarihsel gelişmeyle beraber özetlemiş, sunumunda göreceğiz. Dear Professor, you can start. Teşekkür ederim hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm selam. Good morning. It is 7 in the morning here in Toronto. Yeah. And thank you very much for allowing me to make this small contribution to the very important and timely symposium on the importance of the Akhi order. I will share with you our humble effort in the area of research through which we discovered about the Akhi system, Akhi movement, and it has been extremely useful for us to develop our framework for the analysis of sustainability of organizations, businesses, and other institutions. So what I am sharing with you is one of the research in which I relate the Akhi values and applied ethics with the AI and our current digital age, which is of course one of the most challenging areas. It is a complex. The area is complex and we are dealing with a lot of complexity, but to derive some of the points from the complexity, we look at efficiency, the concept of new classical or industrial efficiency, and the concept of ethics. So the complexity emerges from the fact that even the concept of efficiency, which drives the digital system, and the AI drive efficiency, and that concept of efficiency is fundamentally short-term cash flows. So there is a very near objectives of the organization, whether it is a government organization or an NGO or whether it is
a profit-making business, most of these organizations look for the immediate implications because that determines the competition in terms of efficiency, and there is hyper-individualism, especially in the gig economy. The digital platforms often alienate workers and erode social solidarity and community, but that hyper-individualism is rationalized because it enhances the short-term efficiency, and then there is some form of labor exploitation also by the gig corporations, and this is also done because of the drive for efficiency, which these considerations and other complex considerations have important implications for ethics, but specifically from the ethics point of view, families and future generations are not the direct concern of these efficiency-driven AI and digital systems. Even family businesses may not be family-oriented, and beliefs and cultural values are not considered as important assets because the main consideration is for the short-term efficiency, and nature and environment is also ignored. So these considerations involve a lot of complexity and a lot of noise because of the social media and other information and disinformation systems and polarization alike. So how to overcome from this complexity and make good decisions under this complexity? This is one of the key area of our work. We have developed a system which is called dynamic prescriptive economics. By the name, it is very clear that our Islamic economics is prescriptive by its nature, but it is not really dynamic. And the new classical and traditional economics is descriptive. All of it is descriptive and it is not dynamic. So in a complex system, in order to have a continuous improvement, we have to have a dynamic prescriptive economics. These are the 7 core principles of the dynamic prescriptive economics. Number 1 principle is we derived it from the failure of implementation of the SDGs. There are 17 SDGs, 169 goals, so it is a very complex system. The SDGs is a very complex system, but in the final analysis, what is happening is that the first 2 SDGs, like poverty alleviation and elimination of hunger, if we focus on those, which China actually did very successfully, then it leads to the violation of the environmental SDGs. So there is a lot of evidence that the countries who have achieved high economic development have also higher adverse impact on the environment. So in the final analysis, in the SDGs, 17 SDGs and 169 goals, the crux of the problem is how to have a balance between economic development and environmental sustainability. So basically, the SDG system has not recognized that one, and therefore the first principle, we have to reduce
the complexity into the pivotal dimensions. Like in this case of the SDGs, these dimensions are the economic development and environmental sustainability. And then there are a lot of blind spots because of the social media disinformation, the polarization in the ideological polarization in policy making. We don't want to listen to other perspectives. We only build on our own perspectives, like what is going, for example, on in the tariffs and other issues globally, and also at institutional level. There are a lot of blind spots. So we need a system in which we can remove those blind spots from the decision plan. And then number three, we have to measure, diagnose the current status of an institution or a business or a government policy or any other subject. What is its current position in terms of how to diagnose the current state. And then we have to have dynamic transition strategies for continuous improvements. We call them substitutions, transformations, and offsets. The example of social offsets are, for example, zakah and awqaf, which offset the market failure in those particular areas. And then we need system approach instead of having a binary approach. We need to consider the different components of the system. And what led us to the Ahi discovery, I didn't know about the Ahi movement before, but when I was working on the principle number 6, which is accumulated epistemic rationality, this is our concept, that we should the concept of efficiency is industrial rationality. It is not coming from civilizations. So an important rationality comes from civilizations, learning from generations, from history, from cultures, from our sources of wisdom, from the Sharia, for example. These are the accumulated epistemic rationality which are normally ignored. And then finally, the seventh is the balance. So this is just a very brief introduction of our dynamic prescriptive economics. We apply this to understand the importance of Ahi values and how to operationalize the Ahi values in institutions, foundations, and universities using this particular framework. Prof. Tarikullah, please let's make it a little quicker, okay? Our time is limited. Okay. Hojam, I will take maybe another 5 to 10 minutes if you allow me. Sorry. Okay, that's okay. So only for reminding. So basically, the digital and AI system is only based on industrial rationality and efficiency, short-term efficiency. It ignores the epistemic rationality from ethics, the rationality which we can derive from ethics. So here, the Ahi system, the Ahi movement, Ahi ethical values are helping us to develop the epistemic rationality, the rationality which we derive from the knowledge from the previous generations and from our realization, and it is tremendously important for the governance of the AI and digital systems. So I will not go, because of the time shortage, I will not go to the history of the Ahi movement, but we are. But thank you for that slide. That slide really summarizes the historical development. I liked it. Thank you. It is very good summary of the historical development. I actually, because of the time factor, I will not go through it. But it's just fascinating that this was a huge societal, political, governance, military
approach and based on the values, Islamic values of ukhuwa and brotherhood and solidarity, which is tremendously important. And I want to mention this, that since societies have become much more complex, the same functions are taken over by universities, by foundations, by vocational training centers and other organizations. What we are left with is the cultural asset. This is a tremendous cultural asset, and for our audience might be knowing that in 2016, UNESCO recognized the Ahi traditions and values as a cultural asset for humanity. So that's what I actually want to emphasize. This is from our point of view, we didn't know about Ahi, but when we did the research, this was a very pleasing surprise, because it is fitting into our concept of acquired epistemic rationality. So I have noticed that there are a lot of papers which discuss with the values of the Ahi system, which, for example, work is the worship. This is the pillar of the whole argument. Brotherhood and solidarity is another principle. Integrity and honesty is another principle. Social responsibility is another principle. Generosity and hospitality is another principle. Tolerance and restraint, it's more a mystic type of, poetic type of use of words, like eyes closed, tongues tight, waist tight, quality and fairness in trade. So these are, actually, I tried to summarize them, and there may be 10 or 15 values, but I integrated some of them with each other. So primarily, this is what is lacking in not only the AI and digital organizations, but also in all our traditional form of businesses in the universities, educational institutions, businesses, foundations, and the government policies, and consider anything in the family, in the business, everywhere these values are very, very foundational, and therefore there is a tremendous benefit for these values to be integrated into. And luckily, we developed, our framework is actually very well fitting into this. So all those functions are taken over by now by specialized institutions. For example, Craftsmen's Guild Regulation, Chamber of Tradesmen and Craftsmen, vocational education, state vocational education centers and vocational high schools, social welfare charity, modern charities, foundations, social security agencies, moral ethical business, various business ethics initiatives, for example, those from the Turkish Union of Chambers and Commodity Exchange, and many, many more. Because of the time limitation and space limitations, I haven't mentioned them here. So how do we utilize this in our framework? The first stage is diagnosis of any entity, whether it is a foundation or whether it is an Islamic bank or whether it is a university or a policy or a business, or consider any subject. In our framework, we have to evaluate it from two dimensions. One of the dimensions is efficiency. We call it industrial efficiency, the efficiency which the market knows.
creative destruction, for example, in entrepreneurship, is led by the concept of efficiency, profit maximization, economic sustainability. This what efficiency is one dimension, it's a critical dimension, but we are emphasizing that this is not the only dimension which is there now, is the dominant. The other most critical important dimension is the Ahi ethical values. Ethical values are, we call it more formally as the civilizational rationality. So if we measure, if we diagnose any entity, whether a foundation or any other entity, in terms of these two dimensions, then we have this framework. This framework is giving us the positive values and negative values. So we can measure statistically what is the current diagnosis of a particular entity of concern. And the ideal is quadrant 1. We want to move from each of those positions into quadrant 1, which is ethical and efficiency synergy. There is, in terms of the AI and digital platforms, there is algorithmic efficiency with high Ahi values integrated together. That's the ideal one. But the diagnosis will always show that we are not in the ideal one. We may be in the quadrant 2, which is most of these are efficiency driven. So that's the quadrant 2. The organizations are supposed to be, or they may be in quadrant 4, which is a lot of ethics, but it's not sustainable. And maybe they could be in quadrant 3, which is a total collapse. Neither there ethics nor there is efficiency. So once we have diagnosed any entity using this methodology, then we have to design strategies to move from that particular diagnosed situation to the ideal situation. The arrows are showing that one. And the diagnosis shows that in generally speaking, because of too much concentration on efficiency, in terms of the Ahi ethics, we picked up the 4 Ahi ethics: brotherhood and solidarity, social responsibility, work as worship, integrity and honesty. Ideally, we should be in the green. We should be achieving all of those values, but most organizations in the digital and AI systems, they concentrate too much on the efficiency. They don't pay attention to the other. That is the general diagnosis, and it could be if there is a specific diagnosis of any organization entity, it may be different from this one. So once we have done that, then we have to develop continuous improvement strategies, which comprises of 3 elements: substitutions, which is replacing harmful or suboptimal components with better alternative without overhauling the entire culture structure. Maybe some, if we're talking about a restaurant, halal restaurant, and maybe we find that it's not very much family oriented. There is smoking, for example, or any other culturally not fit items in there. We just substitute them with those which are culturally fit and suitable for families. For example, the business
continues, but we just do some substitutions, that type of, and it is applicable to any other entity, even government organizations, policies, or foundations, or industrial organizations. And then there is the transformation, another strategic implication, which is a deeper structural change. Nowadays, we talk about a lot about transforming to circular economy, transforming from the conventional finance to Islamic finance. That's the example of transformations, which is a much deeper rooted transformation of the organization. And then there are offsets. I just mentioned sometimes whatever we do, still there is some negative. And one of the very important implications of this Ahi order was social solidarity, which is an offset actually. If we are implementing zakah, awqaf, charities, the foundations, they are offsetting what the market is not able to provide to the society. So this clarity with the substitution, transformation, offsets, this is the second step, and when we apply them, after that we have to do the diagnosis again in terms of those quadrants there. Maybe there is an improvement, and we continue that continuous improvement in this. But that's how to integrate the values of the Ahi RA, how to use them to transform organizations and businesses. In the digital, so who are the stakeholders in this? Ethical, moral, oversight, fairness, honesty, quality. These are, for example, geek platforms themselves can integrate the Ahi system. Vocational training and skill certification, master, apprentice. This is from the Ahi, for example. Educational and AI training institutions like your university or our research organization, communal welfare and safety net, mutual aid, which is the Ahi actually, government and regulatory bodies, workers, advocacy and ethical feedback, geek workers, digital workers, unions, social data integrity and bias mitigation, AI developers and data scientists. So the Ahi is values are, of course, overarching all of the aspects of our society, and that improvement has to be done in those. So finally, let me come to a conclusion. I'm sorry to give you only the basic idea about it, but there's a lot of It is very possibility good, very of valuable. this discussion up. So some of the conclusion, Ahi values are tremendously valuable cultural assets in our era of AI and digitization. I mentioned the UNESCO recognizes that as a humanities cultural asset, and we should be proud. And surprisingly, these values are not haven't been a part of our educational system and pedagogy. We should really integrate them. We can integrate these values in organizations, businesses through a dynamic. So, if we have to effectively, in a dynamic way, integrate these into every aspect of our life, then we have to have a scientific framework, data-driven scientific framework, and this is what our framework is trying to present. This dynamic integration of Ahi values will establish, and that's how, if we integrate the civilizational rationality with the efficiency and industrial rationality, then we can have a better society which is humane, inclusive, as well as sustainable. Thank you. Hojam, thank you very much for inviting me to. It was an honor for us to have you today, Professor Tarikullah. Our session will end at 3:30. Let me not wait until the end of the session, and let me take the questions of the floor, the audience. Soru sormak isteyen, yorum yapmak isteyen var mı?
I wish to touch upon your idea about dynamic. Kim var? I think he's. Please, please. Is he Pakistani or? Yes, I guess. wonder if. He is living in Canada. Canada. I wonder if Pakistan has this kind of system in their history. You are originally from Pakistan, isn't it, Professor? Duymuyor. Excuse me. Originally, your country is Pakistan, isn't it? I am from Pakistan. Yes. One colleague asks if in Pakistan is there similar organization or tradition like this Ahi system in your country, in your original country, origin country. Hocam, we have what is called microfinance in Pakistan, which is very, very famous. Professor Tarikullah, thanks a lot. It was honor for us to have you today. Also, we had the questions of the audience. Have a good day. Thank you. Thank you. See you. Vesselam. Thank you. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Çok zaman tabii Kanada'dan katıldı hocamız. Çok zaman harcadı. Profesör Tarikullah Han, Dynamic Perspective Economics diye, dinamik kuralcı ekonomi diye bir tezi var. Bunun İslam ekonomisi tezi olarak ifade ediyor. Konvansiyonel ekonomi ise descriptive, yani tanımlayıcı olarak ifade ediyor ve bu sunumunda da endüstriyel rasyonellikle bilgiye dayalı rasyonelliği karşılaştırdı. Endüstriyel rasyonellikte etkinlik, bilgiye dayalı rasyonellikte ise etik, yani ahlak olduğunu söyledi. Bugün de sabahleyin değinildi Şefik Hoca da Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine değindi ve onların çok karmaşık olduğunu söyledi ve etik tarafından eksikliğini tamamlayıcı 7 adet madde saydı. Bu arada konvansiyonel ekonomiden İslam ekonomisine geçmek için ikame, değişim ve zararların giderilmesi diye substitutions, transformations, offsets diye maddeler saydı. Bu konuşmayı dinledik. Şimdi ikinci konuşmamız Profesör Adem Esen hocamız geldiler. Hoş geldiniz. Adem hocam, buyurun. Profesör Doktor Adem Esen hocamız şu anda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim üyesi. Daha önce İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi'nin kurucu rektörü olarak görev yaptı. Aslında kendisi hem akademik hem de idari tecrübeleri olan bir hocamız. Belediye başkanlığı tecrübesi var. Yayınlarından zaten tanıyorsunuzdur. Hocamızın sunumunun başlığı iktisadi kaynaklardan iktisadi nimetlere. Buyurun hocam. 15 dakikada toparlarsanız memnun olurum. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Şimdi iktisadi nimetlere derken tabii ahilik denildiği zaman konsepte baktım, programda fevkalade güzel bilgiler var. Ben onlardan öte bildiğimiz konuları, işte ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçları nasıl gideriyoruz? İktisadın temeli budur. Yani bu ihtiyaçlarımızı giderme yöntemlerine diyoruz, iktisat diyoruz ve işte kaynaklarımız sınırlı diyoruz, nedret, ihtiyaçlarımız sınırsız. Tabii bu bakışımıza göre değişiyor. Sınırlı mı, sınırsız mı? Bu sebeple iktisat biliminin tanımı genellikle bu kapsamda ifade ediliyor. Şimdi konvansiyonel iktisatta ahlak ifade edilmiyor. Çünkü yani analiz ederken Marshall'dan yani düşünelim. Marshall'ın özellikle bu analizinde ceteris paribus'unu kullanmasından sonra yani iktisat tamamen
ahlaktan bağımsız olmuş. Çünkü analiz metodu var. Bunu açıkçası kullanmakta kanaatimce İslam ekonomisi bakımından da hiçbir beis yoktur. Çünkü analiz ediyorsunuz. Şuradan ne kadar şuna girdisi, çıktısı analizleri, bununla ilgili metotlar geliştirmek gayet mantıklı bir şeydir. Bizden önceki toplumlar da bunu yapmış. Günümüzde de biz bunu yapıyoruz. Tabii üretim faktörleri, işte bu iktisadi kaynaklar temelinde üretim faktörleridir. Bunlar genel bildiğimiz şeyler. Pekala neden iktisadi kaynak veya yerine nimeti kullanabiliriz? Benim aklıma gelen husus. Bir defa bizim inanç sistemimiz olarak baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde daha çok iktisadi kaynaklar nimet olarak belirtiliyor. Bir de bizim kültürümüze yerleşmiş şekliyle işte nimet denildiği zaman işte Türk Dil Kurumu'ndan bildiğimiz lütuf, ihsan, yaşamak için gerekli olan şey, bunlar hepsi nimet kapsamında olmuştur. Tabii kaynaktır ama nimettir. Bir de üstelik ekmek en büyük nimettir. Ekmeğe basılmaz. Yani ya da atılmaz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de pek çok ayet-i kerimede nimet, ihsan, hayır kelimeleri kullanılıyor. Yani demek ki iktisadi kaynakların bu gerek insanoğlunun üretim için değerlendirdiği, gerekse sonradan belki başka nesillerin değerlendirebileceği kaynaklar. Şimdi günümüzde biliyorsunuz şeyler var. Kıymetli doğal kaynaklar, elementler var değil mi? Kavga burada oldu. Halbuki bizim köylerimizde ya da Anadolu'da o tür madenleri insanlar farkına varmıyordu. Çünkü teknoloji gelişmemişti. Belki bizim çok basit gördüğümüz şeyler ileride teknolojinin gelişmesiyle çok fevkalade değeri olacaktır. Dolayısıyla aslında yaratılan her şeyin bir kıymeti var. İşte bu da nimet oluyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın nimetleri size sayamayacak kadar çoktur diyor. Bir kısmı işte manevi iman gibi konulardır. Bir kısmı da maddi konulardır. Ama iktisatçı daha çok maddisini ele alır. Osmanlı döneminde ilk iktisat kitabını okutanlardan birisi olan Mahmud Esat Seydişehri'nin Mektebi Mülkiye'de okuttuğu bir kitap var. 3 ciltlik. O aslında ilmi iktisat olarak okutulmuş Mektebi Mülkiye'de arkadaşlar. Ve kitapta iktisat tarihinden tutun şeye kadar maliye, işletme tüm konular yer alıyor. Demek ki böyle hacimli bir kitap okutulmuş. Orada güzel bir şey ifade ediyor Mahmud Esat Seydişehri. Diyor ki iktisat maddi değerler ilmidir. Ahlak manevi değerler ilmidir. Bunların metotları farklıdır demiş. Bakın güzel bir ayrım yapmış ki o dönemde iktisat metodolojisi Avrupa'da geliştiriliyor. Adam Smith'ler itibaren. Bizde de çok zayıf. Ama buna rağmen güzel analiz yapılmış. Çünkü bizim o dönem hocalarımız gerçekten müktesebatı da güçlü insanlar ve analizi iyi yapıyorlar. Ve güzel bir kitaptır o. İktisat maddi değerler ilmidir. Ahlak manevi değerler ilmidir. Her ikisi de insana hitap eder. İnsanın huzur ve mutluluğu içindir ifade ediyor. Şimdi nimetler çoktur. Yani Allah'ın nimetleri gerçekten çoktur diyor Cenab-ı Hak Nahl suresinde. Şimdi pekala biraz önce dedik ya nedret kuralı var. Yani kıtlık kuralı var aslında doğru. Bir taraftan bakıyoruz kıtlık var doğru. Ama öbür taraftan Allah çoktur diyor. Yani saymaya başladığımız zaman çok oluyor. Bu nasıl oluyor? Tabii analiz metodumuza göre oluyor. Yani eğer kıttan başlarsanız kıt gidiyor. Çoktan başlarsanız o zaman daha farklı gidiyor. Bu metot meselesi. Bir de tabii mesela her gün Fatiha'da okuduğumuz en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim. Yani kendisi en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet diyorsunuz. Demek ki orada bir iman ve manevi yönü de var. Evet, yani ayetlerde ve hadislerde nimetlerle ilgili çok konu var. Tabii ben bunlar hepsini girmek istemiyorum. Çünkü bir kısmını belki orada kastedilen nedir? Belki iktisat anlamında günümüzde nasıl bunu yorumlayabiliriz? Belki onları makalemde belirtmeye çalışacağım vakit. Şimdi bunun yansıması, ayet ve hadislerin yansıması işte ahilikle ve fütüvvetnamelerde ortaya çıkıyor.
Şimdi biraz önceki arkadaşımız Kanada'dan katılan Pakistan'la ilgili söyledi. Bizim de üniversitede özellikle İslam coğrafyasından yani Müslüman ülkelerden doktora öğrencilerimiz var. Onlarla işte Endonezya olsun, Sri Lanka, işte Bangladeş Afrika ülkelerinden falan benim gördüğüm bir eksiklik maalesef o ülkelerde iktisat tarihi araştırmaları çok zayıf kalıyor. Dikkatinizi çekerim, ahilik konusu iktisat tarihi araştırmasıdır. Yani biz iktisat tarihinde iyi malzemeler çıkınca değil mi bunları şimdi değerlendiriyoruz. Problem bu. Ama o ülkelerde yani İslam ülkelerinin çoğunda bu alanlar zayıf. Yani bu ayetler ve hadisler insanlar ki onlar da Müslüman pek çoğu nüfusu çoğunluğu Müslüman olan insanlar bunlar da iktisat yaptılar. Yani ticareti var, üretimi var. Her toplum kendine göre bir ticaret ve üretim yapıyor. Yani işte teknolojik seviyesi farklı olsa bile. Ama benim gördüğüm husus yani maalesef o ülkelerde bu tür çalışmalar zayıf olduğu için günümüze hitap etmeleri de zayıf kalıyor. Oysa o tarihten gelen işte ahilik, fütüvetnameler nedir? Ayetlerin ve hadislerin bir yansımasıdır. Yani o dönemi ahiler, şeyhler ve bunların müritleri yani esnaf ve sanatkar yani üreticiler ve sonra da tüketiciler onu öyle algılıyor. Ayeti ve hadisi. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde malzeme bol. Ey oğul hak al, hak ver. Kimseye dediğinden eksik verme ki Hak Teâlâ kazancına ve ömrüne bereket ver. Bakın yani demek ki hakla başlıyor ve her zaman terazi eline alasın. Ahiret terazisini almak gerekirsin. Yani inanç, ahirete inanç ifade ediliyor. Yakında bilesin kim helale hesap ve şüpheye itip ve harama azap olsa gerek. Haydi oğul ona göre dirlik işin gereksin. Ahi baba bunu öğretiyor. Dolayısıyla ayet ve hadisler burada bir yansıma bulmuş tarihte. Şimdi belki günümüzün problemi bu şu. Biz sendikalarda veya işletmelerimizde, fabrikalarımızda acaba buna yeri nasıl bulabileceğiz? Yani tamam eskiden bulunmuş ama bu günlük hayatımıza günümüzde nasıl yansıyor? Model olabiliyor muyuz? Olabilecek miyiz? Bununla ilgilidir. Mesela bununla ilgili epey hocam siz bana hatırlatırsanız memnun olurum. Yine ahiyet nasihatler de var. Yani bakın orada nimetlere muhakkak ki özellikle üretimle ilgili konularda işte haksızlık yapma diyor. O zaman bir işçi iş yerinde çalışırken işverene haksızlık yapmamalıdır. Pekala işveren de işçisinin hakkını yememelidir. Pekala çatışma olmayacak mı? İlla olacak. Çatışma olmadan olur mu? Yani tarihe baktığımız zaman yine kadı sicillerinde ve diğer pek çok konuda muhakkak ki çatışmaları da görüyoruz. Mahkeme kayıtlarından görüyoruz. Ama nimeti esas şeyi vardır, prensibi var. Mekasıd-ı şeria yani baktığımız zaman yine bu iktisatta kullanabileceğimiz hususlardan birisi. Bu malın korunması konusu mesele var. Bir başka husus mesela mürüvvet. Bu pek mürüvvetini görme, bu daha çok evlendirme ile ilgili oluyor ama aslında mürüvvet demek daha ziyade dünyevi işlerle ilgili insanın sosyal konumunu güçlendiren bir içeriğe sahip olmasıdır. Kaynaklarca sıkça mürüvvet bağına sımsıkı sarılarak dünyanın zahmetlerinden kurtul, takva bağına sarılarak ahiret sıkıntılarından kendini koru var. Yani demek ki mürüvvet dünyalık bir şeydir. O zaman refah artışını sağlamadır. Daha fazla üretim ya da üretimin amacına yönelik olması var. Tabii bir başka husus sinerji yani bereket konusu. Bereket de en önemli hususlardan birisidir. Pekala bereket analizini bilmiyorum. Yani burada Yusuf Hocam bu konuların hocalarındandır. Bereket analizini tez olarak yaptırılabilir herhalde. Yani çünkü bunu sinerji konusu. Tabii bu sürdürülebilir kalkınma amacı bu hepimizin kullandığı şeylerdir. 12.'si sorumlu üretim ve tüketim. Bu konuları biz tabii hem lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında takip ediyoruz ama kuru konulardır. Çünkü sonuçta daha çok Batı düşüncesiyle yetişmiş manevi duygular daha zayıf insanlar tarafından yapıldığı için böyle. Hocam hemen toparlıyorum. Baktığımız zaman öyle çok yok. Yani koruyalım mesela çevremizi koruyalım. Koruyalım nasıl koruyacağız? Çevre korumak için kullanan öder prensibi. Maliye prensibidir.
kullanan ödeyecek. Tamam, doğru. Pekala benim çok param var. O zaman istediğim kadar çevreyi tahrip edeyim mi? Yani eğer vicdanı yoksa her şeyi tahrip eder. Ya pekala o vicdan nasıl gelişecek? Neyle gelişecek? O da tabii rahmetli Sabahattin hocamız derdi ki Müslüman insan, değil mi? Homo Islamicus kavramı orada var. Yani bu sorumlu üretim ve tüketim en önemli hususlardan birisidir belki burada. Bu piyasaların düzenlenmesi. Tabii bunlar işin içine ahlak ve diğer manevi konular girince analiz etmekte zorlanılıyor hakikaten. Daha doğrusu model oluşturmakta ya da var olan uygulamaları dile getirmekte zorlanıyoruz. Şimdi biraz önce hocam dedi ki işte belediye başkanlığımdan falan, yani bizim Konya, Selçuklu büyük bir alan, Konya'nın yarısı sanayi var. Keşke mesela Anadolu'muz, şehirlerimiz üretim ve fabrika konusunda bir model oluşturabilsek. Yani önümüzde ne vardır? Mesela endüstriyel ilişkilerde bir Japon modeli vardır, Uzak Doğu modeli vardır, değil mi? Bakıyoruz işte Japonların hayat boyu istihdam diye bir modelleri var. Çıkarmışlar bir model. Ama hangi şeyle çıkarmış? Bu Avrupa'daki Max Weber'in modeliyle ortaya çıkmamış. O farklı bir mantıkla ortaya çıkmış. Aslında Japon veya Uzak Doğu modelleri Max Weber ve o düşünceyi, yani protestan ahlakını biraz tekzip ediyor. Ama bir model ortaya koymuşlar. İslam dünyası da herhalde inşallah bu kadar zengin bir müktesebatla bir model ortaya çıkarabilir. Sürdürülebilir kalkınma dedik. İşte bakın tüketim çılgınlığı, sıfır atık. Bunlarla nasıl baş edeceksiniz? Adam parayı bastıracağım arkadaş, ben istediğimi tüketirim diyor. Bunu bakıyoruz, bazen Müslümanlardan da çok zengin olanlar da bunu yapıyorlar. Yani böyle aşırı bir savurganlık falan. Tabii bu da ayrı bir tartışma konusudur. Şimdi pekala iktisadi kaynakların nimet olarak nitelenmesinde nelere ulaşabiliriz? Bir, nimetin hakiki sahibinin Allah olduğu. Bunun için insan iktisadi faaliyetlerinde Cenab-ı Hakk'ı unutamaz. Yani temel onundur inancımız. Ama sustainable development olsa bu yok. Yani o şeyi zayıf tabii onun. Nimetleri kullanmada Allah'ın emir ve yasaklarına uymak. Tabii Allah'ın yasakları çok zayıf o konuda. Yani harcama denmiyor, harca deniliyor ama israf etme deniliyor. Daha rantabil kullanmadır. Yasak olmayan yerlerde serbestçe kullanmakla insan yükümlüdür. Biliyorsunuz eşyada asıl olan ibahadır. Temel Kur'an odur. Kur'an eşyada asıl olan ibahadır. Yani insanların serbestliği esastır, yasaklar değil. Bu temel prensiplerden birisi budur. Tabiat insanın emrine verilmiştir ama tabiatı tahrip etmemek de insanın görevidir. İktisadi kaynaklar rasyonel biçimde kullanılmalıdır. Çünkü din efela ta'akkılun ya'kulun ifadeleri var. Akletmez misiniz diyor, o zaman rasyonellik vardır. İnsan kendisine bahşedilen nimetlerden ahirette de sorumludur. Problem burada şu: konvansiyonel iktisatta inanç ve ahlak temeli olmadan ele alındığından yukarıdaki sonuçlara ulaşamıyoruz. Dolayısıyla gelir dağılımında ciddi bir adaletsizlik var. Kaynakların, özellikle küresel kamu kaynaklarının, yani küresel ortak kaynakların ciddi bir tahribatı söz konusudur. Denizlerin kirletilmesi var. İşte bu Sustainable Development Goals'la ifade edilen şeylerin çoğu boşta kalıyor. Neden? Çünkü ahlak temeli yok. Herhangi bir, hatta Hristiyanlar da buna, biliyorsunuz, bu konuda şikayetçiler. Din, konvansiyonel iktisadın kabul ettiği, İslam dini bunu kastediyorum, kabul ettiği rasyonel iktisadi davranış, insan davranışına eksik kalan ahlaki ve inanç boyutunu da ekleyerek güzel modeller inşallah korur. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz Adem Hocam. Estağfurullah hocam. Şimdi Sorular varsa. Çok teşekkür ediyoruz. Soru sormak, yorum yapmak isteyen varsa birkaç dakikalık zamanımız var. Sonra Malezya'dan Profesör Norma sunumunu yapacaklar. Soru sormak isteyen var mı? Peki, teşekkür ederim. Hocam teşekkür ederiz. Şimdi Norma bağlanmak istiyor. Ona kabul vermemiz lazımmış. Kabul et diyelim. Profesör Norma, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde İslam Ekonomisi Merkezi Müdürü, aynı zamanda
Ekonomi Fakültesi'nin öğretim üyesi. Ortak yazar Profesör Saim Kayadibe, Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Enstitüsü'nde öğretim üyesi. 2 yazarlı bir sunumu Profesör Norma yapacaklar. Hocam, Bağlantı. seslendi görüntüsü Benim kapalı. sesim görüntüsü kapalı. Kendisi tarafı. Hello, Assalamualaikum. Aleykümselam. You can start your presentation, Sister Norma. Alright. Okay, thank you, Prof. Najda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aleykümselam. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. First of all, I would like to thank the committee members of the International Symposium on Touching Life with Akhi Order for accepting our abstract. So between me and my colleague for the presentation today. And I also would like to congratulate the Istanbul Ticaret University for the success in organizing the important seminar. Thank you. So the title of my presentation, should I project it so that it is clearer? Yes, very clear. We are hearing you. Is it better? Yes, also we see your presentation. Go It's on, better, right? go on. Okay, so I proceed. Yes, please. The title of my presentation is Malaysia Madani and the Akhi Order in Ottoman Turkey, a comparative study of shared Islamic economics value. This work is actually a collaborative effort between myself, Norma Mat Saad from the Center of Islamic Economics, with my esteemed colleague, Professor Dr. Saim Kayadibi from the Institute of Islamic Economics and Finance, Marmara University. So this is the outline of my presentation. I will start with the introduction and then followed by the overview of Malaysia Madani, and after that the overview of Akhi Order in Ottoman Turkey, and then I'll be doing the comparison, and then I will end with conclusion. So the objective of this presentation is to compare the structure of Malaysia Madani with the historical Akhi Order in Ottoman Turkey. And in this presentation, I'll be focusing on shared Islamic economics principle, moral economy, and the governance ethics of the structures, of both structures, for the Malaysia Madani and also Akhi Order. Methodology is I'll be doing the comparative analysis, so exploring the similarities and differences across the 2 different structures in order to identify the policy transferable lesson. Okay, so now we go to the overview of the Malaysia Madani. It was introduced by the Malaysia's Prime Minister, Anwar Ibrahim. It was first published in the form of a book in October 2022, a month before the Malaysia's general election. After winning the election and appointed as the Prime Minister, Datuk Seri Anwar Ibrahim had introduced Malaysia Madani as the national policy on January 2023. So the framework aimed at spurring the country forward economically and to restore its dignity and glory on the world stage. The word Madani in Arabic means civilized in English. So if we were to translate Malaysia Madani literally, it means civilized Malaysia. Yeah. So the framework basically lays out Prime Minister Anwar's vision for a civilized, skilled and inclusive society that is based on 6 core values. So the word Madani is actually the acronym from the 6 Malay words: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan and ihsan. So you can see that the word, the letter that I have highlighted in blue actually is the acronym of Madani. And if it is translated in English, the English translation is script.
So we have to rearrange a bit. So SCRIP stands for sustainability. C is compassion. R is respect. I is innovation. P is prosperity, and T is trust. Better, better to keep as Madani sister. The framework aims to humanize the economy through justice and equity, and it wants to ensure that the economic growth and prosperity are shared at all levels of the society, and it aligns civic policy with the Islamic ethical concepts such as maslahah and the karamah insaniyah. The Madani framework contains plan to restructure the country's economy that is based on three strategies. Number one, to eradicate poverty. Number two, to restructure and restore the economy. And number three, to generate the economy which is anchored on the concept of the Malaysia Madani. And the aim of the framework is that it wants to achieve the national economic expansion and growth that is more compassionate and humane, that actually prioritize the people's need. In addition, Malaysia Madani is also driven by four main strategies: rebuilding the economy, number two, guaranteeing well-being of the people, number three, to reform the democratic and legal institutions so that it is free from the interference, especially the executive at the executive level. And then number four, to establish a trustworthy administration. Madani framework also targets other domains such as education, community, culture, urban and rural domains. Now let's go to the Akhi order in Ottoman Turkey. So Akhi order is a socio-economic organization which have been established in the late, let's say, 12th to 13th century and practiced until 19th century. So Akhi order is actually a historical Turkish Islamic Brotherhood organization founded by Akhi Evran. So he is the first Akhi. So the word Akhi in Arabic means brother. So Akhi Evran pioneered the Turkification and Islamization of Anatolia. So as a leader, he provided food and work for the Turkmens who migrated to Anatolia, and he trained them to be good Muslims and also skilled artisans. In the literature, it was said that Akhi Evran raised the artisans to be people who work for this world as if they never die, and he raised them to be the people who work for the afterlife as if they are going to die tomorrow. So it seems that this practice has been taken from the famous Arabic saying by one of the Sahabi, Abdullah ibn Amr ibn As. Also the translation, work for your worldly life as though you were to live forever, and work for your hereafter as though you were to die tomorrow. So basically, Akhi Evran instilled the discipline and work culture in the Turkish artisans. Therefore, we can say that Akhi Evran actually contributed to the economic development and the improvement of Anatolia. So Akhi order function like it is a function as a guild organization for craftsmen. So when we say it is a guild, so it consists of a group of people who share the same trade, profession or craft, and they protect their interests and maintain standards, and they support each other. So basically, the organization combine vocational training, Sufi teachings, market regulation, and welfare in the organization. And they also emphasize good virtues such as honesty, humility, service, and fairness. It was mentioned in the literature that historically the Ottoman economy relied on small-scale institutionalized economic practice, which is primarily centered around the agriculture and manual labor. The economic structure was developed within a framework of moral principles, and the state actively sought to uphold this principle of equality by distributing factors of production evenly among the artisans,
and they aim to prevent competition in order to maintain solidarity and cooperation. However, the state's economic approach, which aimed to preserve the established balance, had actually prevented the emergence of capital accumulation in Ottoman Turkey. This is unlike what was happening in Western Europe during that time. So Ahilik was a significant component of the Ottoman urban life. It functioned as a guild of craftsmen rooted in mysticism. So these guilds played crucial roles in the state's establishment and in regulating product quality and market sales. So given the Ottoman Empire's economic structure, it has actually faced significant challenges due to the industrialization process which was happening in Europe during the 18th and 19th century. The influx of cheap machine-made European products had overwhelmed the Ottoman markets, and the inability of the Ahilik and guild tradesmen to compete with this cheap product had led to the closure of many institutions. Now we go to the comparisons. So in looking at both structures of Ahi Order and the Malaysia Madani, we can say that the two model or the two structures share ethical foundations. In terms of, let's say, both are promoting justice. So for Malaysia Madani, this is done through social equity, and for Ahi Order, it is done through fair pricing. And both put heavy emphasis on the dignity of human beings. So in Malaysia Madani, they include that the development of the economy must, for example, not leave any one to be left out in the society. And then in Ahi Order, they, for example, honor the craftsmen through their job. So in order to make sure that the material and the financial advancement of the members is achieved. And then both structure emphasis on compassion. Yeah. So in the Madani framework, for example, they stress on the welfare policy. Yeah. And in Ahi Order, so charity is very important. And also both place heavy emphasis on ethics. Yeah. So in Malaysia Madani, civic morality is very important, and in Ahi Order, so the members actually receive Sufi training. Comparison in terms of vocational and economic systems in the Ahilik organization. So the members receive training which is based on apprenticeship. And embed with the moral elements. So this skill training ensure that they will produce quality product, and the moral element ensure that they engage in trade fairly, yeah, without taking advantage of others. Whereas in the Malaysia Madani, the vocational and economic system is done through national upskilling. They have several programs such as Senior Back in Action or SEBA, and then they also empower the people who have been in prison formerly. So when they go out, they, for example, train the convicts, especially the ex-convicts. Yeah. So this is done through the Human Resource Development Corporation. Also, the emphasis on entrepreneurship, especially among the young graduates, yeah, and then empowering the small, medium enterprises through microfinance. So the lesson learned that we can take from the two different structure is that there should be a blend state-led skills trainings, yeah, with community-led ethical mentorship. So training should be done not only at the state level but also at the community level. Another comparison in terms of the social welfare and mutual aid for Akhi organization. So they provide the members with local welfare funds. And financing is done based on
loan that is free from interest. So Qadru Hassan, and then also there are evidence of public kitchens, for example, to take care of the welfare of the members. Whereas for the Madani framework, Malaysia Madani, so heavy emphasis on poverty reduction. In last year, 2024, it was announced by the Department of Statistics Malaysia that the hardcore poverty in Malaysia is 0.09%. This rate is considered to be 0%, meaning that Malaysia, by international standard, has eliminated its hardcore poverty. So the government has also introduced targeted subsidy and also social equity measures to make sure that the economic growth and national development benefits all segments of the society. So in the social welfare and mutual aid elements, we can see that both models have similarities in that both integrate economic productivity with compassion and redistribution. Moving to the governance structures, for the Akhi order, its structure is that it is decentralized, it is community-led, and it is semi-autonomous. And those who lead the organization have moral legitimacy. Whereas for the Madani framework, it is state-led, national level. The policy is formulated at the national level. It's policy-driven. They want to, achieve certain targets through the policy that has been formulated. And again, it is coordinated at the central level. So the insight from the different structure is that it can be a combination of state resources with local moral authority for sustainable programs. Yeah, so the program should be organized at the both national and the community level. So the policy that can be learned or transferred from the Akhi order to Malaysia Madani is that number one, the Madani government can issue the Madani ethical enterprise certification to basically companies or enterprise that practice ethical values in their business. Yeah, so issuing recognition or giving recognition to this kind of businesses. Number two is that instead of let's say the zakat fund and the wakaf fund is for example collected and distributed at the national level, maybe some of that fund can be distributed to the local community so that the programs can be run and undertaken by the local authority. Yeah? Some of the funds from zakat and wakaf can also be used as a microfinance fund in order to empower the small businesses. The most important lesson, I think, to decentralize the welfare implementation instead of at the national level, the Madani government can implement at the local level as well. And number four is to provide ethical education within vocational training, that is to offer integrated education to ensure a holistic education system in the country. So on the comparison on similarities and differences, for Malaysia Madani, it is based on national framework and also it is based on civic Islamic ethics. So it is not a purely Islamic ethics, but infused with other universal values. Since Malaysia is a multi-religious, multi-ethnic country, so it cannot be, for example, it cannot exclude other ethnics, from the framework basically. And it is Malaysia Madani is also state coordinated. For the Akhi order, it is locally based, local built system, and they practice Sufi ethics, and also the authority or the autonomy is at the community level. However, in terms of the similarities, both organization or framework promote morally anchored economic models that lead to justice and solidarity.
So the contemporary relevance of Akhi order, which can be, for example, adopted, the elements that can be adopted by the Madani government, is that both structures of Akhi order and Madani framework align economy with moral principle, yeah? So therefore the Akhi order model offers inspiration for Madani's localized implementation, because so far Madani's framework only putting emphasis on the national implementation, yeah? So they can, for example, cascade down the agenda to the local community. So therefore, through this practice, it can promote community trust, ethical business culture, and also social cohesion. So I think for the conclusion, both structures link moral integrity with economic governance. So the Ahilik order provides a template for embedding ethics locally, yeah? So which the Madani government can, for example, adopt. If this can be adopted, I'm sure that it can, Malaysia can realize a more equitable, compassionate and just economy. So I think that's all, Prof, from me. Thank you for listening and paying attention. Thank you, Professor So, Norma. Thank you. It was honor for us to have you today. Also, your son listened to you here. It was good idea to make a comparison between Malaysia Medeni and Akhi order. Thank you for your contribution. Üçüncü sunucuyu dinlemiş olduk, bildiriyi dinlemiş olduk. Şimdi Bursa Teknik Üniversitesi'nden Profesör Orhan Çağlayan hocamızı dinleyeceğiz. Kendilerinin ihtisas sahası uluslararası ticaret ve liderlik. Buyurun hocam. Doktoralarını Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yapmışlar. Sakarya Üniversitesi'nde öğretim üyeliğinden sonra şimdi yeni kurulan Bursa Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktalar. Kıymetli katılımcılar, hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Ben de girişimcilik anlayışı bakımından Ahi Evran'ı değerlendirmeye çalıştım. Bu bildiride, bu tebliğde. Şöyle bir özetleyecek olursam, aslında Ahi Evran tabii 2 gün boyunca konuşulacak. Biz sabahki bir takım oturumlarda da belli ölçüde vakıf olabildik ama yani bir gelişme süreci bakımından belki de birkaç hususun söylenmesinde, paylaşılmasında yarar olabilir. Bugünkü belki İran toprakları içerisinde kalan Horasan olarak bilinen coğrafyada Hoy'da dünyaya gelen bir Türk Ahi Evran kendi yöresinde eğitim alıyor. Sonra Horasan'da eğitimine devam ediyor. Akabinde Bağdat'a gittiğini biz biliyoruz. Muhyiddin Arabi'den ders almış. Orada Kirmani'den ders almış. O günün şartlarında da Abbasiler tabi Hazreti Peygamber'den tevarüs eden bir fütüvvet anlayışı var. Türklerde de her toplumun belki vardır ama böyle yiğitlik, mertlik filan gibi anlamında, belki başka toplumlarda da bu anlamda oluşturulmuş yapılar da olabilir. Ama ister istemez bu tür duruş gösterenler toplumda tabi parmakla gösterilir, değer atfedilir onlara. İslam anlayışına da fütüvvet, orada tabi Arapça Akhi kardeş anlamında, işte Türkçe'de ve eski Türkler Akhi yiğit, mert gibi anlamlarla kullanmışlar Akhi kavramını da. İşte böyle bu ikisinden geldiği üzerinde bir konsensüs var gibi, bir mutabakat var gibi. Abbasiler bu fütüvveti bir iyilik hareketi diyeyim ben onun adına,
Ama beraberinde de siyasi de bir nüfuz mevzu etmişlerken bu konuda Selçuklu hükümdarını da diyelim fütüvvete dahil olmaya davet etmişlerken Bağdat'ta Ahi Evran'da eğitim, beraberinde hac ziyareti üzere bulunuyor. Orada Kirmani ile tanışıyor. Selçukluların da o günün şartlarında bir daveti oluyor ülkeye ve onlar da hocasıyla beraber geliyorlar Anadolu'ya. Kirmani olan hocasının da kızıyla kendisi Fatma Bacı, daha sonra olarak bilinecek olan kişiyle evleniyor. Ve önce Kayseri'de bu teşkilatın temelini atıyorlar. 32 meslek grubunda bugünkü anlamda toplanma merkezleri, belki iş merkezleri, küçük sanayi siteleri olarak kabul edilebilecek yapıyı orada kuruyorlar. Bugünkünden fazlası var. Fazlası ne? Bu dünyalık kazanma noktasındaki sanat edinme anlayışının yanında bir de manevi gelişime de katkı sağlamak üzere bir çaba içerisinde bulunuyor. Beraberinde de zaviyeler kuruluyor. Şimdi bu süreç diyelim ya da Anadolu'nun o gün içerisinde bulunduğu konum Moğolların da saldırılarının sık sık cereyan ettiği bir süreç. Beraberinde Selçuklularda da o biraz tarihçilerin konusu olmakla beraber bir oturmamışlık var. Kardeş kavgaları var. Kısa süre içerisinde tahta yeni bir başka padişahın geçme durumu var. Böyle bir kargaşa zemini var yani. İşte bizim bu sunacağımız, hazırlandığımız tebliğin temeli de aslında buraya bakıyor. Şimdi bir tarafta vatan müdafasına da ihtiyaç var. Soru şu, ya da iç karışıklıklar var beraberinde. Soru şu, hani ben karışıklığına bakmam, saldırıya bakmam, burada dalgalananın ne bayrağı olduğuna bakarım, bakmam, ben kazandığım paraya bakarım. Bir böyle bir şey mi olacak? Anlayış derken benim kastettiğim şey bu. Başlıkta da zaten bu var. Girişimcilik, anlayış. Hani bir bu var. Açık. Hani bir bu var. Bir de yani eğer bayrak dalgalanıyorsa o zaman benim para kazanmamın ne anlamı var? İçeride kavga, kargaşa varsa biz bu parayı kime kazanıyoruz yani? Huzur yoksa, mutluluk yoksa. Bakın iktisat disiplini, hasreten gençler size söyleyeyim, insanlara mutluluk vermek için vardır. Yani siz iktisatta bir politika uyguluyorsanız sizin uyguladığınız politikanın sonunda gençler mutlu olmalıdır. İnsanların refah düzeyi yükselmelidir. Ülkeler gelişmelidir, müreffeh olmalıdır. Eğer bir politika sizi buna vardırmıyorsa o zaman siz biraz durumu araçsallaştırmışsınızdır. Yani olması gereken şey budur. Bu bir kişisel kanaat gibi de değerlendirilebilir. Beraberinde de girişimciliği böyle farklı değerlendirmek mümkün. Biz tabii Ahi Evran üzerinde belli bir zamandan beri çalışıyoruz ama kendimiz ayrıca ticaretin işte girişimcilik yönüyle, uluslararası ticaret ve lojistik tarafıyla ilgileniyoruz. Tabii uzun süreçte olunca belki hocamlar kadar olmasa da bu sefer arada gelişen başka konular da oluyor. Diyelim 90'larda biz bu işlere başlarken girişimcilik, işte 96 yılı mesela KOBİ yılı ilan edilmişti ülkemizde. Sonra yavaş yavaş kalite güvence sistemleri, ISO 9000, kalite toplam kalite yönetimi, böyle konular gelişe devam etti, geldi filan. Bu sefer İslam ekonomisi konusu. Biz işte bir taraftan o konularımıza çalışırken, yani üretim yönetimi, pazarlama gibi, girişimcilik gibi konularımıza çalışırken bir taraftan da bu konular böyle şekilleniyor. Bunları mecleden çalışmalar yapılmaya başlandı. Diyelim biz de onların bir ucundan tutmaya çalıştık. Şimdi girişimcilik dediğimizde... Hocam toparlar mısınız? Hocam 5 dakika oldu. Saat 15:28. Peki. Olsun. 5 dakikada toparlayın. Yo ben bakmıştım hocam 25 tamam, istiyordu. peki, Yani peki, ben peki. hani şey yapayım da hani
Şöyle yani 25 geçiyordu. Kendime göre 40'ta bitireceğim hocam. Yani öyle bir saate bakmıştım. Biraz daha hızlandırırsak. Hızlandırırım. Ben yani özetliyorum şimdi. Burada zaten çok bir de bu da hareket ettirmedi şimdi neyse bunu. Tamam. Şimdi oldu. Şimdi şöyle bir durum var. Bir başka çalışmada biz Ahi evranı girişimcilik yönüyle incelemiştik. Girişimcilik dediğimiz şey üretim faktörlerinin bir araya getirilmesi, mal veya hizmete dönüştürülmesi ve pazarlanması ile ilgili her türlü riskin üstlenilmesi, bununla ilgili bir yapının, bir işin kurulması işlemidir, sürecidir girişimcilik. Fakat herkes girişimci de olamaz. Şöyle bir toplumsal değerlendirme yapıldığında yani kimimiz bizim riske girmeyi isteyebiliriz, kimisi riske girmek istemez. Ben ay başına maaşımı almak isterim, işte kafamın rahat olmasını isterim, sabah işte belli bir saatte kalkmayı, akşam belli bir saatte evde olmayı arzu ederim diyebilir insanlar. Bu da onların haklarıdır. Şimdi bir takım girişimcilik analizleri yapıyoruz biz. Bu anlamda herkesin bakış açısı birbirine aynı çıkmıyor. Şimdi Ahi evran biz baktığımızda bir kere temel girişimcilik özelliklerini karşılayan bir yapı ortaya koyuyor. Yani işte riske katlanabiliyor, donanımı var, eğitim var, yeniliklere açık gibi. Bu çalışmada ise Ahi evranın girişimciliğe bakışını değerlendirmeye ben çalıştım. Girişimciliğin farklı bakışlarla ele alınabileceğini, işte yapılan iş veya sektör bakımından, girişimcinin yetenekleri ya da vizyonu penceresinden farklı şekillerde değerlendirilebileceğini ifade edebiliyoruz. Girişimciliğe odak noktası olarak sadece bir kazanç nazarıyla bakılabilir. Bu kazancın örfle, kadim geleneğimizle örtüşmesine dikkat edilebilir. Girişimcinin teknik kökenli veya organizasyon becerisine sahip olduğu gibi hususlar değerlendirilebilir. Ahi teşkilatını kurarken biz Ahi evranın hani bir sufi anlayıştan uzaklaştığını, bu fütüvetteki yer alan sufi anlayıştan uzaklaştığını, böyle bir lokma, bir hırka gibi anlayışı bir kenara bırakıp hem dünya için çalışmayı hem de beraberinde insan yetiştirmeyi ele aldığını görüyoruz ve bu yönüyle ahiliğin bir siyasi tarafının, bir mesleki eğitim tarafının, bir esnaflık tarafının, bir de güvenlik tarafının olduğunu görüyoruz. İşte Ahi evran biraz önce söylediğim hususlarla bağlayacak olursam, kurduğu teşkilatla hangi bayrak dalgalanırsa dalgalansın bizim için önemli değil, karışıklık olursa olsun bizim önemli değil gibi bir bakış açısının dışında, evet bizim için ülkemizin bütünlüğü önemlidir. Bu bir. İç karışıklıkların düzene konması önemlidir. Beraberinde de hani burada bir karışıklık var. Birileri bir şey diyorlar, birileri bir şey diyorlar. Böyle bir zamanda da taraf olma, ortaya çıkma, omurgalı duruşu göstermiştir. Oysa bu işlere hiç karışmayabilirlerdi. Biz paramızı kazanmaya bakarız denebilirdi. Fakat bunu yapmamıştır. Burada biz Peygamberimizin Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlık, ele avuca düşmekten, cimrilikten sana sığınırım biçiminde olan duasını burada önemli ölçüde ders almıştık görüyoruz, müşahede ediyoruz. Bizim girişimcilik konusunda geliştirdiğimiz bazı teoriler ve bilimsel araştırmalarda kullanılan ölçekler var. Hani birisinin ya da birilerinin girişimci olabilmesinin girişimcilik konusunda bir adım atmasının uygun olup olmadığını ortaya koyacak şekilde girişimcilik özelliklerine ilişkin geliştirdiğimiz ölçek var. Beraberinde bir de ortaya koyduğumuz bir teori de girişimciliğin ancak güven ortamında gerçekleştirilebileceği, beraberinde umut söz konusuysa girişimcilerin ortaya çıkabileceği konusudur. Biz bunu girişimcilikte güven ve umut teorisi olarak adlandırıyoruz. Beraberinde de buna ilişkin bir ölçek geliştirmiş durumdayım ben. Bu çalışmada bu girişimcilikte güven ve umut ölçeğiyle Ahi evranın yaşantısını, mücadelesini biraz karşılaştırarak ifade etmeye çalışacağım. Bu biraz giriş gibi oldu ama bu tarafını artık hızlandırmış olacağım. Doğuşundan vesaire bahsetmiş oldum. Şimdi Ahi evran arkadaşlarıyla beraber o işte oluşturduğu esnaf teşkilatıyla beraber bir kere Kayseri'de kendisi o karışıklıklar zamanında müdahil olunca bir kere hapse atılıyor. Bu esnada o hapisteyken Moğol saldırısı gerçekleşiyor. Moğol saldırısına Kayseri'de karşı duruyorlar
Konya'da yine iç karışıklık oluyor. Hapisten çıkmasına müsaade ediliyor. Bu sefer Denizli'de kalması isteniyor. Denizli'den 2 sene kadar geri dönüyor. Tabii orada çıkınca da hani boş durmuyor. Orada da eğitim çalışmaları devam ediyor. Sonra yine karışıklık, yine kardeş kavgaları, yine Moğol saldırısı. Bu sefer Kırşehir'e geçiyor. Başka hadiseler de var ama geçmişte yaşanmış tarihsel yönüyle ele alınmasının daha doğru olacağı hadiseler var. Bu çalışma. Bu arada eşi mesela esir düşüyor. Kendisi Kırşehir'deyken daha sonra belki böyle bir jest filan gibi anlamında eşinin getirildiği filan söyleniyor. Hayatının son kısmını orada tamamlıyor ki yine saldırılar oluyor ve şehit düşüyor. Şimdi burada iki yönlü bir durum var. Bir, hani vatan müdafasında siz şehit düşersiniz. İki, siz asker değilsiniz. Böyle bir yükümlülüğünüz yok normalde. Yaşınız da ileri diyelim. Malınızı korumak için biz bunun da hükmü şehit olduğunu biliyoruz. Yani hocam da konusuna girerdi. O da orada bir şey söylerdi belki o konuda. Bir de hükmü şehit diye bir ifade vardır. Yani mesela boğulanlar, bir takım afetlerde falan hayatını kaybedenler yahut da malını, canını, namusunu, ırzını korumak için ortaya çıkanlar. Şimdi bakın bizim ortaya koyduğumuz ölçeğin faktörleri: bir, piyasaya güven. Ortak işe girişebilirim, yardıma ihtiyacım olursa piyasadan karşılayabilirim, komşu işletmelerden yararlanırım, yatırım olanaklarını bunlar güvenle ilgili şeylerdir. Ahi Evran önce güveni tesis etmeye çalışmıştır. Bir başka şey insana güven. Güvenilir ortak bulabilirim, gerekli uzmanlık alanda personel bulabilirim. Yani bunları bulabilirsem ben girişimcilik için adım atarım. Yatırımcılar mecburen buna bakmak durumundadırlar. Ahi Evran 32 teşkilat kurmuş. 32 meslek kodunda. Geliyorum ekonomiye güven. Bakıyoruz kamuya güven. Yani Ahi Evran temelde yapmak istediği şey budur zaten. Güvenilir bir kamu otoritesi oluşsun. Burada işte bir, dış saldırılar engellensin. İki, hangi kardeş aklı başındaysa o orada dursun. Şimdi A kardeşle B kardeş arasında normalde dışarıdan birisi için çok kıymet yoktur. Yani önemli değildir. Ama orada asıl olan hani kim bu işi doğru yapabilecek, kim kotaracak? Biz bu konuda taraf olduğunu görüyoruz. Sonra bir diğeri de hukuka güven. Yani siz böyle bir yapıyı tesis ederseniz, bir takım nizamnameler ortaya koyarsanız, işte fütüvvetnameler mesela böyledir. Bu teşkilatta nasıl çalışılacağını ortaya koyuyor. Nasıl meslek öğrenileceğini, kime meslek erbabı deneceğini ortaya koyuyor. Böyle bir yapıyı tesis ederseniz çalışabilirsiniz. Beraberinde gelecekten umudunuz varsa, bu ülkenin güvenliğini sağlamazsanız gelecekten umudunuz olmaz. İç karışıklıklara gidermezseniz gelecekten umudunuz olmaz. Dolayısıyla bütün biz bunları, bakın şu sol tarafta ifade ettiğim yerler hepsi Ahi Evran'ın yaşantısından güvenlikle ilgili mücadelelerdi. Yapılan incelemeler sonucunda Ahi Evran'ın sadece para kazanma odaklı bir girişimci anlayışı yerine ülkenin, toplumun güvenliğini önceleyen, ticaretin ve sanatın güven ortamında icra edilebileceğini benimseyen bir anlayışla ticari, mesleki faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilmiştir. Ahi Evran belirtilen girişimci özellikleri yanında güven ve tam bağımsızlık ortamında çalışılabileceğinden hareketle ülke savunması, işin devamlılığının sağlanabilmesi için sanatkar yetiştirme, işin düzgün yapılması, müşterinin aldatılmaması ve rekabetin düzgün işleyebilmesi için işin manevi gelişim tarafını üstlenmekte, bölüşümün adil biçimde yapılabilmesi için kurallar ve standartlar belirleme. Hocam çok teşekkür ederim. Evet. Bir zaman sıkıntısı var. Bitiriyorum. Zoom'da da bir yabancı bekliyor. Bir de vapura da yetişeceğiz. Evet. Vaka biz güven konusunda Ahi Evran'ın gerekli çalışmalar yaptığını görüyoruz. Sürem tamam hocam. Acaba çok teşekkür hani ederiz. Çok başka katkı Zaten artık kalan metinlerde o tam metin tarafından bakılabilir. Dağıstan'dan Ben teşekkür ederim. Bildiri sahibi var. Sağ olun. Dağıstan'dan bir kadın akademisyen, hemen onu alalım. Olsun. Teşekkür ederim. Çok Sağ olun. teşekkür İyi günler ediyoruz. diliyorum. Amani? Amani, do you hear me? Do you hear me? Wa alaikum salam, welcome. Welcome. We hear you. Do you hear me? Okay, start. Start your presentation, please. Share your screen first. Aleyküm selam. Selamun Aleyküm.
هل تتكلم بالعربية أو الإنجليزية أخت؟ بالعربي. بالعربية. تفضلي. يعني أولا عليكم السلام. هل تكون تشارك سلايد؟ تفضلي تفضلي. لا لكن 10 minutes يعني 10 دقائق 10 دقائق. سأتحدث عن القيم الإنسانية العليا في نظام الأخية. كثيرة هي المآثر التي تركها لنا أجدادنا، ومنها المكارم الخيرة والأخلاقيات الفاضلة التي ورثناها عنهم. ومن تلك المآثر الأخوة والأخية، وهي موضوع هذه الدراسة، حيث ركزت الدراسة على المفهوم الدقيق للمصطلح وتطوره كمنظومة أخلاقية ومهنية ونسيج اجتماعي متكامل. وقفت بعجالة عند أصل تاريخي لا سيما العهدين السلجوقي والعثماني في ظل دقيقة أنا أترجم. عفوا كيف ساعدت أدبيات أخت الكريمة عفوا أنا أترجم يعني بعض الكلمات إلى السامعين. Yani arkadaşlar İslam ahlakının üretimle ilgili konulardan bahsetti. İşte Selçuklular ve Osmanlı. Arapça sunum yapıyor arkadaş. Hemen buraya lazım. أنا أترجم يعني كلامك إلى السامعين. تفضل استمر أنت. Yani hocam seste kesintiler oluyormuş ama. Duymuyorum diyor. ما في مشكلة عندنا. تفضلي استمر. تفضلي. Hocam her şey hazır. Yani şey anlamda olumsuz bir şey yok. ممكن إنترنتك ضعيفة. الإنترنت عندك ضعيف ممكن. يعني تفضل استمري. Okay, şükran. الصوت منقطع. You can continue. تفضلي استمر الكلام. Ya internette de sıkıntı var herhalde ki. Evet hocam. Denemesini de yaptım hocam. Kopukluk yok şu an. Öyle mi ha? Ne diyelim? Ama şey yapmıyor. تفضل استمر أخت الكريمة. نعم. وحاولت الدراسة إعادة قراءته بما يتناسب والعصر الحديث كي يتناسب مع مثلث القيم الإنسانية العليا، وهي قيم بيري الحق والخير والجمال. وكيف تجلت تلك القيم في الفتوة أو نظام الأخية كونها منظومة أخلاقية ومهنية كاملة ومصدرا غنيا للقيم الإنسانية وتراثا يستحق عصرنا. كما حاولت الدراسة أن تلقي الضوء على البعد الإنساني للقيم الإنسانية من خلال ربطها بالأبعاد التاريخية والفلسفية والاجتماعية لمصطلح الأخية، أي أنها ركزت على الأخلاقيات المهنية لدى الحرفيين والتجار وقواعد السلوك الإنساني والمسؤولية المجتمعية وانعكاس ذلك على الحياة المعاصرة وربطه في الواقع الفلسطيني، لا سيما في ظل تراجع بعد تلك القيم بحضرة غياهب التسارع الزمني المحفوف بالتطور التكنولوجي المخيف، والذي بدوره يباعدنا كل يوم أكثر عن تراث أجدادنا وأخلاقهم وفضائلهم ومآثرهم التي فطرنا عليها وخلقنا بها. وما أحوجنا اليوم إلى نبض الغبار عن تلك المنظومة القيمية وإعادة إحيائها وإحكام القبضة التي ما دامت تتراخى عن تلك القيم والفضائل التي وجدنا أو غبنا عنها. كما أكدت الدراسة أن موضوع القيم قديم جديد، وكيف لإرث الماضي أن يصنع تاريخ المستقبل، بمعنى أن القيم الإنسانية حاضرة منذ خلقت البشرية حتى وقتنا الحاضر ولن تزول إلا بزوالها، حاضرة في كل زمان ومكان
حتى إن تغير شكلها ودرجة التغني بها ومقاييس تطبيقها إلا أنها حاضرة بقوة رغم ما يشوبها من الثنائيات الضدية والتي هي أيضا باقية مع بقاء الخيار كالخير والشر والحق والباطل والقبح والجمال. شكرا لحسن استماعكم. أنهيت. Değerli arkadaşlar, Amani Hasan Muhammed Hamet şükren lilik ne diyelim tebliğkum fi hadil sempozyum setercem ma fehimtu min kelamike genellikle geleneksel İslami değerlerden istifade ile modern hayatın nasıl uyumlu hale getirilebileceğine ilişkin bir tartışma açtı. Dolayısıyla